ஹாய், வெல்கம் டு NR MRB. இந்த டெஸ்ட்டில் வாய்ஸ் ஓவரோடு உங்களுக்கு இருக்கும். வாய்ஸ் வேணாங்கிறவங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா வால்யூம் குறைச்சிக்கோங்க. பிகாஸ் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு அடுத்த செட்டு மறுபடியும் ஃபர்தராக இதையே மறுபடியும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அப்போதைக்கு வாய்ஸ் தேவைப்படுது. கொஞ்சம் பேர் வாய்ஸோடு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அடுத்தது ஒரு தடவை இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம், அது அடுத்த தடவை மறுபடியும் பார்க்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்ல. ஸோ அப்போ வாய்ஸே இல்லாமல் ரொம்ப எம்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் இருக்கும். வாய்ஸ் ஓவர் இருக்கிறவங்க டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க. வாய்ஸை பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணி எப்பவும் போல் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பிக்சர் குவாலிட்டி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஏன்னா ஃபாண்ட் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால. ஸோ அந்த டைமில் அந்த டைம் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் பிக்சர் குவாலிட்டி ஹையாக வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. நீங்கள் டெஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு ஆன்சர் ஷீட் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள். எப்பவும் போல் உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். Xylocaine, also called as lidocaine, lilocaine, lignocaine, both A and C. Second question. Brand name of insulin Lispro: Novolog, Fizap, Humalog, Lantus. Iodine-rich antiarrhythmic drug: A. Sotalol, Amiodarone, Verapamil, Procainamide. Identify the structure: pyridostigmine, neostigmine, hydrophonium, physostigmine. Used for Wolff-Parkinson-White syndrome: Verapamil, Procainamide, Lorcainide, both B and C. Sixth question. Achlorhydria means: absence of HCl, absence of dill HCl, decrease secretion of HCl, decrease secretion of dilute HCl. Seventh question. EDTA is used in which type of titration? Acid-base titration, precipitation titration, complexometric titration, redox titration. Philosopher's wool is synonym of: option A, zinc chloride, option B, zinc chromate, option C, zinc oxide, option D, talc. Dental caries is due to action of: option A, acetic acid, option B, fluoride, option C, lactic acid, option D, hydrochloric acid. Question number 9. Dental caries is due to action of acetic acid, option B, fluoride, option C, lactic acid, option D, hydrochloric acid.
Hans Widman system. Ring size 3 stem. Name IRETOLIN. 11th question. Brand name of phenobarbital. Phenytoin, nitrogen, diazox, penitac. Drug used for enuresis. Bedwetting. Option A, MAO inhibitors. Option B, phenelzine. Option C, both A and B. Option D, imipramine. Accuracy refers to closeness to true value, repeatability, number of significant figures, degree of agreement among several results. Megalrate is a complex of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide, aluminum phosphate and calcium carbonate, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, aluminum oxide and calcium oxide. Sodium bicarbonate acts on antacid by neutralizing acid, absorbing acid, coating in mucosa, increasing peristalsis. Sixteenth question. Bleaching powder contains dash calcium hypochlorite, calcium chloride, calcium oxide, sodium hypochlorite. 17th question. Chlorhexidine gluconate acts mainly. Option A, antacid. Option B, astringent. Option C, disinfectant. Option D, cathartic. Calcium carbonate in dental products act as A, surfactant, B, abrasive, C, sweetener, D, preservative. Thiopental sodium belongs to which category? A, inhalation anesthetic. B, barbiturate. 4, anesthetic. Opioid anesthetic. Neuromuscular blocker. 20th question. Chlorpromazine is mainly used as a
hypnotic, B. Antipsychotic, C. Anticonvulsant, D. Antidepressant. 21st. Phenytoin belongs to which chemical class? A. Barbiturate, B. Hydrantine, C. Benzodiazepine, D. Amide. சரி, அது இமைடு இல்லை, அமைட். 22nd. Match the following anesthetic with their type. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இதுக்கு ஆன்சர் என்னங்கிறத யோசிச்சு நீங்கள் அந்த இடத்துல கொஸ்டின் நம்பரை போட்டுட்டு நீங்களே டைரெக்டாக ஆன்சரை எழுதிடுங்க. ஒரே ஒரு ஆன்சரை. ஏக்கு 2, சிக்கு 1, இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி எது கரெக்டான ஆன்சரோ அதை நீங்கள் எழுதிடுங்க இந்த இடத்துல. ஏன்னா இதில் 4 ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து தனியாக மறுபடியும் நம்ம கீழே காலம் 2 கொடுத்து போல்டாக நம்ம ஸ்க்ரீனில் வர வைக்க முடியல. ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது. ஸோ அதனால் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்க்கு மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை அது மாதிரி எழுதிடுங்க. ஸோ மற்ற ஆப்ஷனை வச்சு கெஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் கூட இல்லாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். Okay, next. 23rd. Match the following limit test with reagent used. இந்த லிமிட் டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஏ. குளோரைடுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? சல்பேட் லிமிட் டெஸ்ட், அதுக்கு என்ன ரியேஜென்ட்? அயன் லிமிட் டெஸ்ட், அதுக்கு என்ன ரியேஜென்ட்? ஹெவி மெட்டல்ஸ், அதுக்கு என்ன ரியேஜென்ட்? ஆன்சரை போன கொஸ்டினுக்கு எப்படி சொன்னனோ அதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்பரை போட்டு ஏக்கு என்ன, பிக்கு என்ன, சிக்கு என்ன, டிக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிடுங்க. ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ணதும் அதை நீங்கள் டிக் அடிச்சுக்கலாம். சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆன்சர் இருக்காது. ஃபர்தராக வரக்கூடிய மேட்ச் த ஃபாலோவிங்க்கு 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். Hydrogen peroxide acts as an antiseptic due to release of option A ozone, option B hydrogen, option C oxygen, option D carbon dioxide. Potassium permanganate in acidic medium acts as a reducing agent, neutral agent, mild oxidizing agent, strong oxidizing agent. So answer is (26). Sodium fluoride is used in dentistry mainly for
desensitization, fluoridation and caries prevention, whitening of the teeth, stain removal of the teeth. Twenty-seventh question. The suitable indicator for strong acid with strong base titration is A. Phenolphthalein, B. Methyl orange, C. Both A and B, D. None of the above. Twenty-eight. Phenytoin sodium is stable in acidic solution, alkaline solution, neutral solution, oxidizing medium. Alprazolam belongs to 29th question. Alprazolam belongs to barbiturates, benzodiazepines, imidazoles, piperazines. So answer is 30th question. Sodium bicarbonate produces dash on reaction with HCl. A. CO2, B. O2, C. H2, D. N2. Haloperidol is used as a 31st question. Haloperidol is used as typical antipsychotic drug, atypical antipsychotic drug, hypnotic antidepressant. 32. Match the following drugs with their classes. ஸோ லெஃப்ட் சைடு என்ன ட்ரக்குன்னு இருக்கு, அது என்ன கிளாசிஃபிகேஷனில் கீழே வருது அப்படிங்கிறத சொல்லணும். ஒலனசிபின், பீனோபார்பிட்டால், காபாபென்டின், நைட்ரசிஃபாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஏக்கு என்ன நம்பர்னு எழுதிடுங்க, பிக்கு என்ன நம்பர், சிக்கு என்ன நம்பர், டிக்கு என்ன நம்பர், அதை எழுதிடுங்க. (33) Match the following antacids with their type. கீழே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாம் ஆன்டாசிட் தான், அது என்ன டைப்னு கேட்குறாங்க. (34) Which of the following is a broad spectrum antibiotic? Penicillin G, streptomycin, chloramphenicol, vancomycin.
35th, the reaction between iodine and sodium thiosulfate is A. Precipitation reaction, B. Neutralization, C. Redox reaction, D. Complexation. Thirty-six. Risperidone is classified as a typical antipsychotic, atypical antipsychotic, benzodiazepine, phenothiazine. The storage condition for potassium permanganate exposed to light, away from light, in metal container, in moist environment. Which buffer system is most important in maintaining blood pH? Citrate buffer, bicarbonate buffer, borate buffer, phosphate buffer. 39. The drug that undergoes first pass metabolism extensively is paracetamol, propranolol, ciprofloxacin, amoxicillin. 40th question. Hardness of water is expressed in terms of calcium chloride, calcium carbonate, sodium chloride, magnesium sulfate. So answer is 41st. The reagent used for identification of alkaloid is A. Felling's reagent, B. Mollis reagent, C. Tragentroff reagent, D. Pfefford reagent. 42. The isotope used in thyroid studies is I-131, C14, CO60, P32. 43. The wavelength of UV spectroscopy ranges from 10 to 50 nanometer, 100 to 200 nanometer, 202 400 nanometer, 400 to 800 nanometer. 44. Which is a hygroscopic substance? Sodium chloride, calcium oxide, magnesium ribbon, sulfur powder.
45th. A drug containing sulfur used in dermatology. Bacitracin, silver sulfadiazine, rifampicin, clotrimazole. So answer is which compound is known as milk of magnesia? Magnesium sulfate, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, aluminum hydroxide, magnesium trisilicate. 46th question. The structure of morphine contains benzodiazepine ring, phenanthrene nucleus, quinazoline ring, quinoline ring. 47. The mechanism of action of iron H isonizer is protein synthesis inhibition, inhibition of mycolic acid synthesis, inhibition of RNA polymerase, blocking folic acid pathway, and cell wall synthesis. #48. Which functional group is present in aspirin responsible for its analgesic effect? Ketone, ester plus carboxylic acid, B and D, acetoxic group plus carboxylic acid. #49. The IUPAC name of paracetamol is P-hydroxyacetanilide, P-amino, P-phenylalanine diamine, acetyl salicylic acid, acetyl amino phenol. 50. Structure contains a beta-lactam ring fused with a thiazolidine ring. Functional groups COOH and amide. Ciprofloxacin, penicillin G, tetracycline, cephalexin. Identify the class of the following structure. Structure clue contains quinoline ring system, fluoro substituent at 6th position, piperazine ring attached. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த மூணும் இருக்கும். இருந்தால் அது எது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில்? மேக்ரோலைட், பெனிசிலின், ஃப்ளோரோகுயினோலோன், பைப்பரசிலின்.
52, 52. Identify the drug class of the following skeleton. Contains tetracyclic ring, penanthrin nucleus, alcohol and ether groups, tertiary nitrogen. Benzodiazepine, opioid alkaloid, beta blocker, barbiturate. 53. Which brand name structure contain a macrolide lockdown ring? Which brand name structure contains a macrolide lockdown ring? Option A, Marx. Option B, Clavum bid. Option C, Ciplax. Option D, chloramphenicol. 54. Which drug contains a triazole ring? Fluconazole, diclofenac, metformin, atenolol. 55th question. Match the following pharmaceutical chemistry. Basic inorganic chemicals. Bleaching powder, அதோட இன்னொரு நேம் என்ன? பேக்கிங் சோடா, அதோட இன்னொரு நேம் என்ன? வாஷிங் சோடா, அதோட இன்னொரு நேம். ஜிப்சம், அதோட இன்னொரு நேம். அதாவது கெமிக்கல் நேம், அதர் நேம். ஸோ ஆன்சரை 55ன்னு போட்டு 1க்கு 2க்கு அப்படின்னு சிஆர்டியான்னு எழுதிருங்க. Fifty-sixth question. Match the following color name type. அதை வச்சு match the following. Zinc oxide, அதோட physical properties பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? appearance. Zinc sulfate எப்படி இருக்கும்? மெர்குரிக் ஆக்சைடு பார்க்க என்ன கலர்ல எப்படி இருக்கும்? ஜிங்க் கார்பனேட் பார்க்க எப்படி இருக்கும்? என்ன கலர்? 56 நம்பர் போட்டு என்ன ஆன்சரோ அதை எழுதிக்கோங்க. ஆன்சர் கீ வந்தோடனே செக் பண்ணிக்கலாம். 57 அதாவது ஹெமட்டனிக் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ஹெமட்டனிக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃபார்முலேஷன்ஸ்.
அதோட யூஸ், அதோட ஸ்டோரேஜ், அதோட மார்க்கெட் ஃபார்ம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? ஸோ கண்டிப்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த 5 அயான்ல ஏதாவது ஒரு அயனாவது வந்துரும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாரி நம்ம எடுத்திருக்கோம். பிகாஸ் ஏன்னா, நம்ம இதுவரைக்கும் எந்த அயன் டேப்லெட்ட பார்த்தாலும், இது என்ன டேப்லெட்? அயன் டேப்லெட். என்ன பண்ணும்? ரத்தம் ஊரும். ஹீமோகுளோபின் கன்டென்ட் அதிகமாகும். அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான். அடுத்து 58 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஎன்எஸ் ட்ரக். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஒரு பக்கம் ட்ரக் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் பார்மகாலஜிக்கல் கிளாஸ் இருக்கு. எப்பவும் போல 1க்கு ஏ, 2க்கு பி அது மாரி என்ன கரெக்டான ஆன்சரோ அதை சூஸ் பண்ணி ஆன்சரை நோட் பண்ணி எழுதிருங்க. ஸோ இனிமேல் வர மேட்ச் த ஃபாலோயிங்க்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை கீழே பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க? கெஸ் பண்ணி தான் ஆன்சரை அடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 59 ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன். ஏ காலத்தில் ட்ரக் இருக்கு, பி காலத்தில் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன் இருக்கு. ஸோ 59 கொஸ்டின் ஆப்ஷன் கீழே இருக்கு. அடுத்து 60th கொஸ்டின். யூசஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஒரு காலத்தில் ட்ரக் நேம், இன்னொரு காலத்தில் அதோட யூஸ். ஆப்ஷன்ஸ் கீழே இருக்கு. '61 sedative and hypnotics match the following.
62 antipsychotics match the following: drug and their use. Haloperidol எதுக்கு? Quetiapine என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? சல்பிரைட் என்ன மாதிரி கண்டிஷன்? ரெஸ்பெரிடோன் எக்ஸாக்டா என்ன மாதிரி கண்டிஷன்? #63 anticonvulsant drug and their use. Carbamazepine, gabapentin, phenytoin, valproic acid. #64 antidepressants. Thiopental sodium is used for all of the following except induction of anesthesia, rapid recovery from anesthesia, short duration procedures, IV general anesthetic. #66 ketamine produces all of the following effects except dissociative anesthesia, hallucinations, decreased intracranial pressure, increased blood pressure. #67 which of the following is not not a benzodiazepine? Diazepam, alprazolam, nitrocepam, phenobarbital. #68 chlorpromazine is used for all of the following except schizophrenia, nausea and vomiting, Parkinson's disease treatment, manic behavior.
69. Risperidone is indicated for all except acute schizophrenia, aggressive behavior, bipolar disorder, status epilepticus. 17th question. Phenytoin is not indicated in tonic-clonic seizure, status epilepticus, neuralgia, relief, absence, seizures. 71. True or false? Valboric acid can be used in bipolar disorder treatment. இது ட்ரூவா ஃபால்ஸா? What is the mean by bipolar disorder? யாருக்காவது ஷார்ட்டா தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. 72. Match the following. ட்ரக் அதோட ஃபார்முலேஷனோட பிராண்ட் நேம். ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய பிராண்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. #73 question. True or false? Ketamine increases blood pressure and heart rate. True or false? கெட்டமின் பிளட் ப்ரெஷரையும் ஹார்ட் ரேட்டையும் அதிகப்படுத்துமா? #74. True or false? Carbapenem is structurally similar to CABA but does not act on CABA receptor. True or false? #75. Risperidone is not recommended in acute schizophrenia, bipolar disorder, status epilepticus, behavioral disorders. 76. Match the following. Topical agent and use. Topical agent: chlorhexidine, gluconate, bleaching powder, boric acid, potassium permanganate. இதோட யூஸ்.
77. Chlorhexidine gluconate is mainly used as anti-inflammatory, broad-spectrum antiseptic, antibiotics, antiviral only. Bleaching powder chemically contains. 78th question. Bleaching powder chemically contains calcium hypochlorite, calcium carbonate, calcium hydroxide, calcium chloride. 79th question. Denture adhesive are used as adhesive என்ன பண்ணுது? Clean dentures, improve grip and retention, whitening teeth, remove calculus. 80th question. Gas cylinder and அதோட கலர் என்ன கேஸு என்ன கலர் சிலிண்டரில் ஃபில் பண்ணி வைப்பாங்க, அதுக்கு அந்த கலர் கோட் என்ன? The first fire extinguisher types. அதாவது எந்தெந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்கைசர் எந்தெந்த பொருள்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோம், எந்தெந்த பொருளை நம்ம அணைக்கிறதுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்டிங்கைசர் இருக்கு யூஸ் பண்ணணும். (82) Chlorhexidine gluconate is mainly used as local anesthetic, mouthwash antiseptic, oxidizing bleaching agent, both A and B. Silver nitrate is official in which pharmacopoeia? Question number 83. Silver nitrate is official in which pharmacopoeia? IP, BP, USP, all of the above. (84th question. Hydrogen peroxide solution IP contains approximately hydrogen peroxide. 1% weight for volume, 3% weight for volume, 10% weight for volume, 30% weight for volume.
Chlorhexidine gluconate is most commonly available as 0.2% solution, 1% solution, 5% solution, 10% solution. So answer is 86th question. Tensure adhesives mainly contain denture adhesive mainly contain polymerase that absorb saliva and spell anesthetics, strong oxidizing salts, essential oil. '87 nitrous oxide produces anesthesia by nitrous oxide பயன்படுத்தும் போது எந்த மாதிரி வகையில அனஸ்தீசியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? CNS stimulant, CNS depression, muscle relaxation alone, blocking pain at peripheral site only. '88 carbon dioxide is widely used in surgery for option A heart perfusion, B insufflation, C bone strengthening, D dental scaling. 89th question. A heterocyclic ring must contain ஒரு ஹெட்டிரோசைக்ளிக் ரிங்ல கண்டிப்பா இருந்தாக வேண்டியது என்ன? என்ன இருக்கணும்? only carbon atom, carbon plus at least one hetero atom, more than two rings, no ring at all. '19th question. 90. Morphine contains a total of how many rings in its structure? Rings மட்டும் hydrogen peroxide decomposes into 91st question. Hydrogen peroxide decomposes into '92 nitrous oxide produces analgesia by acting on opioid receptor, adrenergic receptor, prostaglandin receptors, histamine receptors. A buffer is a solution that 93 a buffer is a solution that changes pH rapidly, resist change in pH, only increase pH,
only decrease pH. 93. A buffer is a solution that ஏற்கனவே பார்த்தோம் changes pH rapidly, resist changes in pH, only increased pH, only decreased pH. A buffer is generally made up of strong acid and strong base, weak acid and its salt, strong alkali only, distilled water only. Ninety-fifth question. Anderson-Hasselbalch equation is used to calculate ionic strength, molar mass, pH of buffer, vapor pressure. 96th question. The pH of an acidic buffer is generally 1 to 2, 3 to 7, 7 to 10, above 12. So answer is 97th question. Match the following acid and base. ஸோ இதெல்லாம் பேசிக். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்க ஒரு சில இடத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸாம்லேயே தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் கெஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், திங்க் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. நைன்டி எயிட்டு கொஸ்டின் நம்பர். பக்கத்தில் இருக்க 149 கிடையாது. 98 கொஸ்டின் நம்பர். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அதோட சிம்பிள் எப்படி இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும், அதுக்காக அமைச்சிருக்கோம். "99 match the following molecules and functional group." மாலிகூல் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன?
Finally, 100th question. Match the following formula and common name. ஒரு பக்கம் அதோட ஃபார்முலா, இன்னொரு பக்கம் அதோட காமன் நேம். கெமிக்கலி அதை எப்படி நோட் பண்ணுவோம்? குறியீடு அடிப்படையில் அதோட நேம் என்ன?